ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது. தமிழில் எழுத ஆரம்பித்த பிறகு, தமிழ் சேனல்ஸில் பேச ஆரம்பித்த பிறகு தான் என்னை பற்றி மக்களுக்கு நிறைய தெரிய வந்தது. ரெண்டாவது, அதில் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபீமேல் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட்டாக நான் போகும்போது நான் எதிர்கொள்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது. இனிஷியலாக பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்தது, நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது. நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க? இங்கே தான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பற்றியும் நாம் நிறைய பேசுகிறோம். இதே நேரம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேசத்தான் செய்கிறோம், அதை நாம் கடைப்பிடிக்கிறோமான்னா கிடையாது. ஒரு பெரிய அளவில் நாம் க்ளோரிஃபை பண்ணுறோம், ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது, நாம் ஒரு ரேஷ்னலிஸ்ட் சாயிலில் இருக்கிறோம், ஒரு பகுத்தறிவு மண்ணில் இருக்கிறோம். இங்கே வந்து எந்த கருத்தை வேணாலும் சொல்லலாம், அதை வந்து ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நாம் நினைக்க முடியாது. அது வந்து யதார்த்தத்தில் அப்படி இல்லை. ஈவன் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் பேசலாம், வைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு நோட்டபிள் பர்சனாலிட்டியாக மாறிய பிறகு நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும், ஒவ்வொரு கருத்துக்கும், நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டாண்டுக்கும் பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு வரும். அப்போ ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எங்கே போச்சு அப்படின்னா நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில்லை அப்படிங்கிறது தான். அப்போ இதையெல்லாம் தாண்டி தான் சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபங்க்ஷன் ஆக வேண்டியிருக்குது. சோஷியல் மீடியாங்கிறது வந்து நாம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி அதை வந்து பெரும்பாலான மக்கள், ஏன்னா சோஷியல் மீடியாங்கிறது படித்தவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இல்லை ஒரு எலிட் கிளாஸ்க்கு மாத்திரம் இல்லை, இல்லை மிடில் கிளாஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, எல்லோரும் அதில் இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நாம் பேசுவது, அதுவும் என்னை மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட் ஒரு கருத்தை நாங்கள் வந்து ஒரு இதில் வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் அது போய் சேருது. வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக் இதில் வந்து நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது, நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல. பலர் கேட்டிருக்கிறாங்க, ஏன் வந்து உட்காந்து ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் ஏன் விளக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? உங்களை அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, உங்களை கேள்வி கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவங்க கேட்க போகிறதில்ல. அப்படி இல்லை. ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு கருத்தை, ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறேன்னா அதுதான் அப்சல்யூட் ட்ரூத், இல்லை அப்சல்யூட் இது அப்படின்னு நான் எடுக்கிறது இல்லை. என் நிலையிலிருந்து, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து, என்னோட எக்ஸ்போஷர்லேருந்து நான் ஒரு இது எடுக்கிறேன். அது 100% கரெக்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. அப்போ நான் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷனை இங்கே வந்து சோஷியல் மீடியாவில் எடுக்கிறேன். அப்போ நிறைய பேர் அதில் வந்து முதல்லாம் வந்து பயங்கர அப்யூசஸ் இருந்தது, கேட்க மாட்டாங்க, நீங்கள் இந்த கட்சிக்காக பேசுகிறீங்க, இல்லை இந்த அமைப்புலேருந்து வரீங்க அப்படின்னு நிறைய இருந்தது. பட் நான் அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணேன் அப்படின்னா, என்ன அப்யூஸ் பண்ணாலும் நான் ரிட்டாலியேட் பண்ணவே மாட்டேன். அங்கே அவசியம் இல்லை. என்னுடைய பர்பஸ் என்ன? நான் நினைக்கிற கருத்து சரியா, இல்லை நான் நினைக்கிற கருத்து சரின்னா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், எல்லார்கிட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸை தாண்டி கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்போ எந்த நிலையிலும் நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது இல்லையா, அந்த கிளாஸை வந்து விடக்கூடாது, அந்த கண்ணியத்தை விடக்கூடாது, அந்த டிக்னிட்டியை விடக்கூடாது. அப்யூசஸ் இருக்கத்தான் செய்யும். பொதுவெளியில் ஒரு கருத்து வைக்கும்போது அப்யூசஸ் வரும். இப்படித்தான் வரும், இப்படித்தான் வரக்கூடாது, யாரையும் நாம் ரூல் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு எந்த விதமான டிசிப்ளினுக்குள்ளேயும் போகாத, டெஃபினிஷனுக்குள்ளேயும் போகாத ஒரு பப்ளிக் இதில் வந்து நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். இந்த ஹேண்ட்லிங்கை நான் ஸ்லோவாக தான் படித்தேன். ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எந்த வகையிலையும் ரிட்டாலியேட் பண்ணக்கூடாது, நான் சொல்ல வந்ததை தான் சொல்லணும். மாற்று கருத்து இருந்தால் அதில் ஏதாவது நியாயங்கள் இருந்தால் அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும். அந்த ஒரு ஓப்பன் மைண்டும் நமக்கு இருக்கணும். இப்படி தான் என்னுடைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா, அக்ராஸ் பார்ட்டி லைன்ஸ் என்னுடைய ஸ்டாண்ட் என்னங்கிறதுல அவங்களுக்கு விமர்சனங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு இதிலிருந்து கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற இன்னொரு ஐடியாலஜியிலேருந்து இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு நிறைய அதிகம். அவங்க நான் சொல்கிறது கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஏன் இந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. அதில் இருக்கிற நியாயங்களை அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க. ஆரம்பத்தில் அப்யூஸ் பண்ணவங்க தான். ஆனால் அந்த அப்யூசஸ்க்காக நான் இதாக இருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது, இந்த ஹெல்த்தி இன்ட்ராக்ஷன் நடந்திருக்காது. அப்போ இதெல்லாம் விட்டுடுங்க. எல்லா மனுஷங்கள்கிட்டையும் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே இருக்கும். பட் நாம் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து பேசும்போது அதில் நியாயம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுலையும் நம்மளுடைய இது என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதில் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் வந்துதா, இது வந்து ஒரு ரீசனபிள் பீப்புளை பற்றி நான் பேசுகிறேன். இதை தாண்டி வந்து சோஷியல் மீடியாவில் தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுனா கேஸ்ட்டை பற்றி அதிகம் பேசுவாங்க, ஜாதியை பற்றி மிக அதிகமான பேச்சு இருக்கும், மதத்தை பற்றி அதிகமான பேச்சு இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து லேண்ட்மைன் மாதிரி
பயங்கர வாலடைல். எதில் போய் நீங்கள் காலை வச்சாலும் சாதாரணமாக ஒரு இதை சொன்னால் கூட உங்களுக்கு ஒரு இது வந்துடும், எதிர்ப்பு தான் வரும். எந்த ஜாதி பக்கம் பேசலாம் நீங்கள் குழம்புனீங்க தேவையே இல்லை. எந்த ஜாதி பக்கம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்கள் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் உங்களை அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு தான் எல்லாரும் முயற்சிப்பாங்க. இது என்னை போல் இருக்கிறவங்களுக்குன்னு இல்லை, சாதாரண ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களுக்கும் அந்த இது இருக்கும். ஆனால் அந்த இதுக்குள்ளே போகணுங்கிறது இல்லை. இது எங்கேருந்து நடக்குது? பாலிடிக்ஸ் சோஷியல் மீடியாவை எவ்வளவு தூரம் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான். தனி மனிதர்களாக நாம் இயங்குவது எவ்வளோ தூரம் இயங்குகிறோம், ஒரு கட்சியின் ஐடியாலஜி நம்மளை எவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி நாம் அவர்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவாக எவ்வளோ தூரம் இயங்குகிறோம் நம்மளை அறியாமலே. இதைத்தான் நாம் பார்க்கணும். இதை ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் ரொம்ப கான்ஷியஸாக நம்மளை அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இண்டிபெண்ட் பர்சனாக இயங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் கிட்டத்தட்ட 80% பொலிட்டிக்கல் இவங்களால் ஆக்குப்பை பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. மீம்ஸை பற்றி ஒருத்தர் சொன்னார், மீம்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ்னு ஒவ்வொரு கட்சியும் சம்பளம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. மீம்ஸ் அவங்கக்கிட்டேருந்து தான் வருது பெரிய அளவில். சாதாரண தனி மனிதர்கள் போடுறதை விட பெரிய அளவில் மீம்ஸ் ஒரு பெரிய ஜாப் கிரியேட்டிங் இதுவாக ஒவ்வொரு கட்சியிலேருந்து வச்சுருக்கிறாங்க. அதை நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? இன்றைக்கி பத்திரிகைகள் எல்லாம் அரசியல் வசம் போயிட்டுது. அதில் இருக்கிற பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சாதாரண காமன் மேனுக்கு. பல வருடங்களாக பாரம்பரிய பத்திரிகைகள், நாம் நிறைய பத்திரிகைகளை நினைக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில். அந்த பத்திரிகைகளெல்லாம் இன்றைக்கி ஓனர்ஷிப் இல்லை மேஜர் ஷேர் ஹோல்டரா எந்த கட்சிக்காரங்க இருக்கிறாங்க, இல்லை எந்த ஐடியாலஜி சார்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் அந்த பத்திரிகையிலேருந்து வெளியிட செய்திகளை நாம் அப்படியே உண்மைன்னு நம்புகிறோம். உண்மையாகத்தான் வெளியிடுதான்னா இல்லை, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகும்போதோ இல்லை உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை போட போகிறதுக்கு முன்னாலேயோ அதை பற்றிய ஒரு தரோ பேக்ரவுண்ட் செக் தேவை. அப்போ வெறுமனே உங்கள் சர்க்கிள்குள்ளே வர்ற செய்தியை மாத்திரம் படிக்காதீங்க. எல்லா செய்திகளையும் தேடி பிடிச்சி தான் படிக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். வர்றதை அப்படியே நம்பாதீங்க. இதையெல்லாம் எப்படி செய்வது? நாம் ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கிறோம். ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா தாண்டி, பிரிண்ட்டு டிஜிட்டல் மீடியா தாண்டி ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இன்றைக்கி ஒரு மீடியா. அப்போ அந்த ஒரு பொறுப்புணர்வோடு நாம் இதை கையாளணுங்கிறது தான். இதுக்கு மேலே நான் ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ. 10 minutes பேசுங்க, நாங்கள் இது போதும்னு நினைக்கிறேன். நாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. ஓகே, can we have Chinmayi with her remarks, please? First off, I'm a huge fan, especially, I'm sorry ma'am, I've gotten to know of your work today and I'm highly, I admire what you've done so far. Sir, I have followed your 150 and counting tweets on the silencing of freedom of expression by various political parties in India. அவர் சொல்கிற வரைக்கும் எனக்கு இந்த டாக்டரோட அந்த புக் பற்றி, டாவின்சி கோட அந்த படத்தை பற்றி தெரியும். Because it was in the time that I started seeing, okay, some movie was bad அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் வரும்போது வந்த ஒரு திரைப்படம். சும்மா ஒரு படம் 2 படம் தான் எப்படின்னு பார்த்தா அவர் லிஸ்ட்டில் நம்ம நீக்கிட்டே போகுது. தினமும் ஒரு 4 வருது, இன்னொரு 10 வருது. ஹியூஜ் ஃபேன். Dhanya Rajendran, of course, we are rumored to be soul sisters, childhood buddies. Actually, we are twin sisters also. That's how social media considers us. So hi, I already know you. Jokes apart, thanks to Kripa Shankar who was on your previous panel, he actually urged me to use the internet as a means of communication. So I was one of the first people from the film industry to start blogging. I started blogging in 2005. I started speaking about my experiences, and there is like I think a small group of people who still read my updates. And so each time I had a concert, either on my own or with Rahman sir, people would be reading as to what I'd be doing. Thereafter, I took my time to adopt to Twitter. I was not too comfortable with the concept of brevity. I was very verbose. From then on, Twitter and then Facebook, and I am famous for having, rather infamous, for having filed the first harassment case in India, and arrests were also made because of this concept of differences of opinion. And I believe that because of the kind of background that I come from, I believe that there should be difference in opinion, there should be debates,
and it can be civil or it should be civil. That's what I have been exposed to. So once I came onto social media, I saw that it was a very different beast altogether, and then I can't judge and look at people the way I have been. It's not as simple as sitting across the table with somebody and having a discussion one-on-one. You can vehemently disagree, but it's not as if any of us is at each other's throats. So I also understood the concept of casteist profiling on social media, as Banu gomes said. No matter what I do, even today, apparently all of us are sleeper cells of a political company. So you in the particular katchiyoda sleeper cell appdi commented, your caste, my caste, her caste has already been out there. Mine is always guessed wrong. Mine also. So I'm everything from a Naidu to a Malayali to a North Indian to people are guessing what my husband is because his last name is not a part of his name or my father-in-law's name, so people are guessing. So is he a Malayali or a Bengali? So they keep guessing, so I let them go. So anyway, the thing is, for me, I have believed in doing the right thing. I have believed in speaking up for what I believe is the right thing. Yes, sometimes my manner of expression may have been naive. I might not have been street smart or worldly wise in sugarcoating certain expressions. I feel, I'm an artist, I feel that I react, and sometimes the way that I feel for some things outside of me is a little too much, and that I think anybody who's for me, I think music is basically emotive. We are supposed to react, and when I sing, there are times that I can be taken in by the composition so much that I'm moved to tears while either I'm listening, maybe some of you while you're listening to music, you may have been moved to tears as well. So that's the kind of a person that I am. So sometimes what happens is that earlier I used to be hurt. I used to take this personally. Why are they doing this? They don't know me. How can they judge? So from there, I've understood that I have extensively faced rape threats. And then I think probably one of the worst things that I still carry, I still bear the cross for something that I have not done. One of these readers who was very active in the Tamil blogging and social media world, he just said, so I was anyway identified to be a particular caste, so I was supposed to be carrying the aggression and the oppressive tendencies of that particular caste. And one fine day he said, Chinmayi does not want to support the cause of Tamil Nadu fishermen because she is a vegetarian and she believes Tamil Nadu fishermen should be killed because they are non-vegetarians. The fact is, people believed it. There were cases, Commissioner Office போய் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் சின்மயி பேர்ல கேஸ் பண்ணோம்னு சொல்லி 2-3 அமைப்புகள்லாம் போய் நின்னாங்க. It is unbelievable that சும்மா அப்படி பொழுத்தி போட்டா எத்தனை பேர் நம்புறாங்க அப்படிங்கிறது. Nobody is willing to. மீனவா மீனை கொல்றா, மீனை பாவம் அதனால கொல்றதுல தப்பே இல்லை அப்படின்னு சின்மயி அப்படி போட்டான். He put it in quotes. There are still people who come to me and say, நீ மீனவர்களை பற்றி தப்பா பேசினதானே அப்படின்னு. நான் சொன்னேன்னா முதல்ல நான் தமிழ்ல ட்வீட் பண்ணினதே கிடையாது அந்த டைம்லலாம். இப்போதான் கொஞ்சம் I find it a little slow. I want to type at the speed of thought, and I can do that only in English and not in Tamil. So it's very rare when I want to me tweeting in Tamil, and especially I don't tweet in this Brahminical dialect. So that became an article. So this person, this Mr. Cartoonist Bala, who was in the news recently, he made an article out of it. He put it up on his Facebook page. Thousands and thousands of shares happened, and that actually cemented the opinion that I had spoken in on the Tamil Nadu fishermen. So right from several communities, the only people who didn't take umbrage to it were the fishermen themselves, because me and my mother had been volunteering and teaching music to kids in Govardhan for almost 2 years. We didn't publicize it. So they said, நம்மளை வச்சு அனாவசியமா அரசியல் பண்றாங்க, இதுல இது பண்ணாதீங்க, அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும், நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க, பசங்களோட விளையாடுவாங்க, நம்ம பசங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் வெளியிலலாம் படத்துக்குலாம் கூட்டு போவாங்க. So don't worry about this. இதுல நம்ம வந்து சம்மந்தப்பட வேண்டாம், இது வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு except them,
I was supposed to have spoken ill about the Tamil Nadu Vision. Except them, everybody else was angry with me. And then because of that, the Sri Lankan Tamils were angry with me. So it still continues, that concept still continues, and that is one lie that I have not been able to erase. Just because somebody dislikes you and they want to silence you, they'll go to any extent. So I have seen that. I have seen rape threats. I have seen acid attack threats. Recently it actually escalated to a phone call. One guy actually called me and said he'll insert a rod into me and rape me. So this is something that, as a woman now, I think 2 years ago I would have probably sit and I would have been bawling, but now I'm in a place where I'm actually sharing this to a group of strangers without any emotion, because we have become that dead to the concept as women in public space that a man can call you and say, I will rape you, sari adana sonna, okay, அப்படிங்கற அளவுக்கு society எங்களை மாத்திடுச்சு. So public discourse and the quality of public discourse, as long as I am concerned, a gentleman that I really respect that I met yesterday told me that the world is not as bad as it seems on social media. The world is better. We speak to each other better when we are meeting each other. You might disagree with me, you might hate me, but you will still say hi, hello, it was good to meet you, I wish you a good day. But somehow this doesn't go forward on social media. I find that strange because these people are leaving it in writing. It is on record. It is there, it's going to be there. Google God is going to keep it for the rest of eternity. And people are going to be searching for it. And somebody, my probably my great-grandchild will say, oh, my great-grandmother said that, she hated Tamil Nadu Vision because she's vegetarian. I may not be alive to clarify that then. But all this, I don't know if I should be scared about it, or I was also saying that should we be afraid that all these people, like those people who profile us as sleeper cells, இது வந்து ஒருத்தர் பேச்சோட போன சொன்னா காத்தோட போச்சு எழுத்துல விடுறாங்களே இத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது how does this actually create a narrative? And இது எப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா ஒரு பொய்யை இந்த மாதிரி 100 பேர் 6 பேர் லட்சம் பேர் சொல்லி அது உண்மை ஆக்குறாங்க. அது நான் பர்சனலி அனுபவிச்சிருக்கேன். So where does personal responsibility start? It's when people gossip about a third person. They don't really care to check for facts. The same thing they're doing in writing. They're leaving it on record, they're leaving it on their pages, on their emails. Emails is fine, it's person to person. So I don't know where this is going. Honestly, as a user, as a social media user, I am worried.